Meet Adenike Alaye. Her son, Dotun, and their dog, Jaguda. They are palm oil producers that live in the Ijebu community of Ijebu Northeast Local Government Area of Ogun State. Before Motherlock smiled on them unexpectedly 2 years ago, their lives seemed to have been almost meaningless. Èmi ni Adenike Alaye. Orúkọ ẹgbẹ́ tí mo ṣe ni Tolúwaláṣẹ WAG. Ṣùgbọ́n ìgbà tí mo tún wá darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ WAG, mo tún wá ń rí ìyàtọ̀ nínú ẹ̀ ju tàtẹ̀yìn lọ. Making frantic and deliberate efforts at empowering women to build stronger communities, the Nigeria for Women Project, NFWP, is a flagship project of the Federal Ministry of Women Affairs, supported by the World Bank, with the main objective of supporting improved livelihoods for women in targeted communities in Nigeria. The project, a strategic 5-year-long engagement between the government of Nigeria and the World Bank to maximally support the government's goal of ensuring gender equality, is aimed at improving women's livelihood opportunities, address barriers to women's prosperity, and facilitate their access to economic markets using a model of women's affinity groups, WAGs. Ogun State is one of the 6 pilot states chosen for the implementation of the Nigeria for Women project. Ogun State Community Programming kicked off in December 2020, while the launch of its livelihood component took place in the early part of 2022. Apart from their population, women are also the ones mostly involved in micro, small and medium-scale enterprises. However, we have observed that the majority of this group cannot access financial resources for the growth of their businesses from conventional institutions. This is because of the stringent conditions attached to such. It is even more pathetic to realize that this group of people do not need so much money for the growth of their enterprises. Therefore, a part of our decisions approach to a wholesome empowerment of this special group is to empower more of them so as to increase the commonwealth and prosperity. Today, we are gathered to celebrate the group of women who organize themselves into women affinity groups in their different communities. The journey that led to us to this day has been fulfilling and very enriching one. I must give the credit for this to all the state governments, especially Ogun State government, under the able leadership of Prince Abeokuta, who embraced the project and provided all the necessary support to ensure that Nigeria for Women project achieve its aims in the lives of women in this country.
Ogun State, the gateway state and the soon-to-be industrial capital of Nigeria, is the only state chosen from the southwest region. This, of course, is a testament to the state's high human capital deposits, enabling social and economy law, policies and infrastructures put together by the Prince Dapo Abiodun's administration. The Ogun State government, on its part, is making a deliberate effort to make sure that women who are considered to be the most vulnerable are not only freed from financial constraint, but also well-equipped to stand on their own in the society. The government ensured that its counterpart funding was made available promptly and without restrictions, notwithstanding the external support the project receives. The project is presently being implemented across 3 local government areas of the state, namely Odeda, Ijebu Northeast, and Yewa North. The Nigeria for Women project is a World Bank funded project which looks to improving the livelihoods of women. The federal government signed into this project. There are 6 beneficiary states in the country, 1 in each geopolitical zone. And luckily for us, Ogun State was selected in the Southwest geopolitical zone. Within the state, 3 local governments are beneficiary local governments of this project. That's Odeda, Yewa, and Ijebu Northeast local governments. Within each of those local governments, there's a target for 18,000 women to be beneficiaries. So we're looking at about 54,000 women to benefit from this project. And essentially the project is to teach our women how to save, how to improve their business skills, to improve their social skills, and also a lot of training about sexual and gender-based issues, just to definitely improve their livelihood in all aspects. The Nigeria for Women project is indeed pregnant with lots of opportunities for the women. The opportunities abound in livelihood support for income-generating activities, women engaging, trading in common daily needs, handcrafts like adire clay pots, input supply, common services provision like tailoring, hairdressing, POS operations, farming like crop and livestock, agro-processing, and lots more. When His Excellency was putting together his manifesto in 2018, coming into office, one of the things that he focused on was women empowerment. And there was a program that we had highlighted called Okowo Dapo, which would be a way of giving interest-free loans to women right across the state to benefit from it. And we launched that project in 2019, around the same time that Nigeria for Women project came on board. Training and capacity building have been highlighted as being essential to achieving the intended and sustained results. Hundreds of women in Ogun State are currently gaining access to the project's benefits through a carefully planned training program. Every week, a day is set aside for imparting knowledge to the carefully selected women affinity groups. This knowledge includes financial education, business skills, gender and life skills, and behavioral change communication. They are being taught in language that they can understand, using examples that they can relate to. And that is one of the reasons that has made this project really acceptable at the grassroots level. Our ward facilitators, they are the foot soldiers for Nigeria for Women projects. Presently we have 373 ward facilitators working in all the communities. These ward facilitators, they are the grassroots women. They reside in those local governments. We always go for training. So after the training, we come back to the ward to cascade the training to them. So like financial education, business skills, we have GRM. So after the business skills, we have BBC for one WAG, which is known as their barefoot counselors. They came and write their details, what they are up to, their aim for joining the WAG, and their total savings, what they want from Nigeria for Women project. I mean the support, and they write
business plan for them. Looking at it deeply, we'll see that the communities in which they are beginning to feel their impact, especially their homes. What the women couldn't do before, they have started to do it. And their husbands are even grateful for the introduction of these particular projects. The monitoring of these groups starts from the ward facilitators through the local government project implementation unit and also at the state project coordinating unit. On a weekly basis, this ward facilitator visits the groups with their tablets. On the tablet is installed the project data collection tool, which is called iPin, to collect data. So all activities carried out on a weekly basis is being recorded and reported through that software and goes into the project management information system, which is accessible to everybody with access, including the World Bank. So for monitoring of this group, the LFS, that's the LPIU, that's local government field supervisors, and the work support officers at the LGA also visit these groups routinely to monitor the activities of these groups. Welcome to Ijaleketu, a community of farmers in the Yewa North, one of the 3 local governments where the positive impact of the Nigeria for Women project is being largely felt. Like Esther, many women in this community are grateful beneficiaries of the scheme. Tí ó bá sí wáàgì, tí ó bá advice mi pé kí n ṣe ẹgbẹ́ yẹn, mi lè tí ní opportunity láti lè ní ilẹ̀ kí n sọ pé ilẹ̀ yìí o, èmi mo ní o. Mi ò lè tí ní opportunity, mi lè tí ní opportunity láti lè ṣe ra bí ẹ̀rọ nǹkan yẹn, kémi náà lè dá dúró fún ara mi. Ẹgbẹ́ ó ti ẹ̀yà mi lẹ́nu lọ́pọ̀lọpọ̀ because tí ó kì í ṣe ẹgbẹ́ 419, tí kò ń ṣe ẹgbẹ́ tán gbàyàn, nítorí àti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó jẹ́ pé wọ́n gbá wa ni. Bẹ̀tì lónìí gbogbo oko yìí láti bí lọ kan ìsàlẹ̀ lọ́hùn, èmi ni Ọlọ́run jogún ẹ̀fún láti ọwọ́ wáàgì. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn lọ́pọ̀lọpọ̀ fún oore ńlá èyí tán ṣe fún mi, tán jẹ́ kí àwọn ọmọ mi kán máa jẹ, kán máa mu, kó má nira fún mi láti gbọ́ bùkátà àánú ilé, kó má nira fún mi láti, kò ní ṣe pé tí ọkọ mi bá fẹ́ jáde máa ní pé tó bá fún mi lówó o lè lọ o, tí o bá fún mi lówó kò síbi tó fẹ́ gbà o, tá bá fẹ́ sanwó school ó easy fún wa láti san, tá bá fẹ́ ṣe freedom form ó easy fún wa láti ṣe, kò sí wàhálà kankan. Èmi wá dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn nítorí pé iṣẹ́ àgbẹ̀ iṣẹ́ ilẹ̀ wa ni, iṣẹ́ tèmi yàn láàyò ni. So ní àkókò ìgbà tí wọ́n dá ẹgbẹ́ wáàgì sílẹ̀, tí wọ́n pe ìyàwó mi pé kó wá join, wọ́n ti sọ pé kó wá bá wọn kọ̀wé ni. Èmi gan fúnra mi mò ń sọ mo ní kò sáyè pé kò ní ṣe, torí pé kí ló fà á, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹgbẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ti dá sílẹ̀ tó jẹ́ pé kò múnádóko, kò yọntiri, ẹgbẹ́ wọn yọntiri. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ní sáà àgbà tó join ní wọn, mo rí yàtọ̀ tó pọ̀ gidi gan ní ara ẹ̀. So mo rí pé ó ń tẹ̀síwájú nínú iṣẹ́ ẹ̀, pàápàá jùlọ àtijẹ àti mu nílé kò múnira wá. So láti gbọ́ bùkátà àwọn ọmọ náà gan, ó bọ́ sí ìrọ̀rùn fún kálukú wa. Orúkọ mi ni Dókásì Ọ̀gá. Ìjọ́ kan ni wọ́n wá náà pè wá ní pé ẹgbẹ́ kan fẹ́ dá ẹgbẹ́ kan sílẹ̀ pé ká máa bọ̀. Ìgbà tí mọ́mí sì dá sọ fún ni, àmọ́kọ́ ní mo ní mi ò ṣe rárá. Mọ́gbà tí mọ́mí ní ká máa bọ̀ pé ẹgbẹ́ tó dáa ni, tí tá bá ti wo ẹgbẹ́ yẹn à ní jìyà rárá. Tá bá béèrè nǹkan a máa ní ìtẹ́lọ́rùn fún ni. Epo mo fún ṣe. Bàtà ti bẹ̀rẹ̀ wáàgì
mo nígbèga dáadáa tí n bá ti débẹ̀ tí n bá fẹ́ yáwó báyìí máa ti fi ṣe ohun tí mo fẹ́ ṣe ọrọ̀ ajé mi náà síwájú ni màá gbàtà tí bẹ̀rẹ̀ yẹn kò lọ síwájú rárá má ti dẹ̀ yẹn ó lọ síwájú ni bùkátà ni mi ò ná ọkọ mi ti kú ní ó ti di ọdún kẹwàá tó ti kú ni èmi náà mò ń gbọ́ bùkátà àwọn ọmọ ìgbà tí mo ti bẹ̀rẹ̀ ẹgbẹ́ wáàgì tó ìgbà tí mo ti bẹ̀rẹ̀ tẹ́lẹ̀ gba ọkọ mi ti kú mi ò ní nǹkan kan àmọ́ tí mo ti wọ ẹgbẹ́ wáàgì yẹn mo ní tẹ̀síwájú ọmọ mi wọ́n ń jẹun nítorí ibi iṣẹ́ èmi náà ti ń jẹun sì ń gbọ́ bùkátà ẹ̀ máa ń ṣe ọrọ̀ ajé mi nínú sókè gbọ́dọ̀ sẹ́yìn mọ́ rárá nínú ẹgbẹ́ yẹn ó wà ready. When they succeed, automatically people in the community will enjoy part of what they have, and gradually things will change economically. Lórí ẹbí mi àwọn ẹbí mi gbádùn mi torí tí wọ́n bá béèrè nǹkan mo máa ń jáde ńbẹ̀ mo máa ń yọ tí wọ́n bá sọ pé àwọn nídìí nǹkan tó bá lọ mi máa fọ mo máa ń sọ fún wọn pé ẹgbẹ́ kan wà káwọn náà dáa pé ibikíbi tí wọ́n bá wà tí wọ́n bá ti gbé ẹgbẹ́ yìí débẹ̀ káwọn náà jọ ẹ̀nà ẹgbẹ́ yẹn kí wọ́n máa ṣe pé ẹgbẹ́ tó dáa ni kì í ṣe ẹgbẹ́ tó ń pààyàn lára. Àdẹ̀gbà ẹgbẹ́ yẹn mọ́ra à ń já owó àdẹ̀ ń yá owó nínú ẹgbẹ́ wa àǹfààní tó fẹ́ ni pé èmi ti yá owó ń bẹ̀ mo fi ṣiṣẹ́ mo fi ń ṣòwò oúnjẹ mò ń tà ó dẹ̀ lọ síwájú sí i mo tún fi ń gbọ́ bùkátà lórí àwọn ẹbí mi pẹ̀lú àwọn ọmọ mi ní ìdílé mi lórí àwọn ẹbí mi ọdún ọmọ mi fẹ́ ṣe fídọ́ọ̀mù gbàtà gba owó yẹn bá sákòókò tí mo gba owó yẹn mo wá mú inú owó yẹn mo lọ fún ọ̀gá ọmọ mi mo fi dókù sí lórí ọrọ̀ ajé mi ẹ̀kọ́ tó wà kọ́ àánú ẹgbẹ́ yẹn ni ẹ̀kọ́ yẹn ó dá pé à ń yá owó yẹn àfi ń ṣe òwò a dẹ̀ ń jèrè a tún fi ń àmàdún nínú ọ̀nà àtúmọ̀ a tún fi ń já wáàgì tá à ń já inú òwò tá à ń jẹ lórí iṣẹ́ òwò èrè tá à ń jẹ lórí iṣẹ́ yẹn náà làmúra fi ń já owó wáàgì tá à ń já ó dẹ̀ lọ síwájú déédéé. so àwọn eléyìí náà ní ìsìn àwọn náà tí wọ́n benefit látọ̀dọ̀ yìí wọ́n máa ń rí nǹkan ṣe ń bẹ a gbọ́dọ̀ rí àmì yẹn lára wọn nítorí pé owó náà ni ọkọ oge tówó bá wà lọ́wọ́ ọkọ tí ò sí lọ́wọ́ ìyàwó kò máa ń sábà dọ́gba pàápàá lóde òní o láyé àtijọ́ àwọn ìyá tiwa wọn ò lówó bí bàbá bá ti ní ẹjọ́ ti tán ṣùgbọ́n lóde òní bọ́kọ lówó bí ìyàwó òní wàhálà ni so nǹkan tẹ́ ń ṣe ẹ fi ràn wá lọ́wọ́ ni nítorí pé á jẹ́ kí àwọn obìnrin náà níṣẹ́ tiwọn á jẹ́ kí wọ́n mọ ohun tó wó jẹ́ ẹni tó ń jí owó ọkọ tó tí ò mọ ohun tó jẹ́ by the time tóun náà bá ń ṣiṣẹ́ tó ń pawó tó dẹ̀ yẹ pé owó yẹn ó mọ̀ pé wọ́n fóun ni òun gbọ́dọ̀ rí èrè ń bẹ̀ kí wọ́n dẹ̀ máa rí lára òun ṣẹ́yìn pé changes á wà mo kí yín gan ẹ kú iṣẹ́ o. Cassava has been used as a main diet in a lot of countries. It is the same in Ogun State, where byproducts constitute a vital source of income for households and help to sustain them. Temitope Kaka understands this, and her partnership with the Nigeria for Women project has ensured that she can upskill and take care of herself and family. Ìgbà tán gbé ètò ìdè ní ìgbà yẹn gbogbo wa la dìde láti lọ bẹ̀. So oríṣiríṣi ìgbà tádẹ̀ ń bá ẹgbẹ́ yẹn lọ a rí wípé ó dáa títí débi wípé bọ́n ṣe kọ́ wa bá ṣe ń ṣèfò owó bá ṣe ń ná owó tá à ní máa náà kùnà so gbogbo ẹ̀ ni wọ́n kọ́ wa. Ní ìgbà tí mo ti wọnú ẹgbẹ́ yìí tí mò ń rí àyípadà rere inú ilé mi ó tòrò sí ọkàn mi balẹ̀ sí ti tàtẹ̀yìn wá. Ó jẹ́ oore ọ̀fẹ́ ńlá fún wa téèyàn bá máa lọ yá owó yẹn ní nápò níbi tán ti ń yáwó wàhálà tó máa ṣe á fẹ́ kú kó tó lè rówó yẹn yá ṣùgbọ́n tí wáàgì yóò rí bẹ́ẹ̀ a rí nírọ̀rùn. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tó dá sílẹ̀ Ọlọ́run á dúró tì wọ́n. Àwọn ìjọba tó ti ń ṣe tán bá lè máa ṣerú eléyìí inú àwọn obìnrin á dùn. Orúkọ mi ni Esther Kuyoro, photographer ni mí.
nínú ẹgbẹ́ wáàgì yìí náà ti kọ́ mi bí wọ́n ṣe entertain àwọn customer so tí customer bá dé máa entertain wọn wọ́n máa jókòó tán bá jókòó tán bá a máa jọ negotiate iye tó yẹ pé passport náà fẹ́ yà iye báyìí ni wọ́n ya passport wait and get wọ́n máa yà wọ́n máa lọ so àìmọye àwọn editing gan tá a ṣe lẹ́nujọ́ mẹ́ta tó yẹ pé bí àwọn mélòó gangan ti ń pè mí pé àwọn fẹ́ ṣerú editing bẹ́ẹ̀. ìgbà tí mo bẹ̀rẹ̀ sí ní gba loan nínú WAG ọjà yẹn ń pọ̀ sí èrè yẹn ju èrè tí mò ń rí nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ WAG ó ju èrè tí mò ń rí nígbà tí mi ò tiẹ̀ tí ì ṣe WAG rárá provision ni mò ń tà ṣùgbọ́n ìgbà tí aláti tún wá dún ta tún rí gbẹ̀mù nínú àkáǹtì wa tí mo tún lọ sọ́jà tí mo tún kó àwọn ọjà yẹn dé èmi tó yẹ pé bóyá indomie ẹyọ 6 ni máa tà lójúmọ́ mo dẹni tó dẹ̀ ti ń ra pálí tí mo dẹ̀ tún mò ń supply àwọn tó tún tà èrè yẹn náà tuntun adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ṣá ní oṣù kan tá bá ta ọjà tàtà pálí spag tàtà oríṣiríṣi mọ́ra wọn bẹ́ẹ̀ yẹn adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run a ti ń rí èrè tó 5,000. pàápàá èmi yìí mo benefit ní owó níwáàgì yìí dáadáa fún owó school ọmọ ìgbà míì máa ń wà tó pé wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ owó school àwọn ọmọ kò ní sí owó tí wọ́n á gba owó yẹn tí wọ́n bá fi sanwó school ọmọ ó máa yá ọkàn lẹ́nu pé ṣé wáàgì náà ni ẹ ti rí owó tó yìí tí wọ́n fi sanwó school ọmọ màá dẹ̀ máa mú owó lóyìn máa dá padà mo benefit inú ẹ̀ dáadáa kì í ṣe owó school ọmọ nìkan à ń ṣe nǹkan èmi lọ nìkan tó jẹ́ pé ó dáa tó yẹ pé mo ti gbà bíi 30,000 40,000 rí tó yẹ pé mo gbà mo fi help ọkọ mi inú wọn dẹ̀ dùn wọ́n sọ fún mi pé even gan tó yẹ pé ó tún jù bẹ́ẹ̀ gan lọ àwọn máa fún mi láyè láti lè ṣe. ẹ pàtẹ́wọ́ àti pàtẹ́wọ́ àtẹ́wọ́ wáàgì. Adenike Alaye, remember her? Is another story of how the Nigeria for Women project is touching lives. èrè tí mò ń rí inú ẹ̀ mo fi rán àwọn ọmọ mi ní school mo dẹ̀ tún fi inú ẹ̀ lọ ń dá owó wáàgì tí mò ń ṣe torí ti tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kò tẹ̀ yọ torí ìgbà tí kò sí nǹkan kan tí mo ṣùgbọ́n ìgbà tí mo dẹ̀ wọ ẹgbẹ́ wáàgì yẹn ó wá ń yọ fún mi díẹ̀díẹ̀ náà mò ń dá owó wáàgì mo dẹ̀ rán àwọn ọmọ mi ní school èyí tí mo dẹ̀ fi sí iléeṣẹ́ náà kẹ́ wà ń bẹ̀ mo dẹ̀ make sure wọn mo dẹ̀ mú wọn ba èrè mi tó kù kẹ̀kẹ́ mo fi rọ́ọ̀nù bísínẹ́sì ìṣẹ́kù mi lọ. We are for women. We are for women. Pàtẹ́wọ́. Ẹ pàtẹ́wọ́. Ẹ tún pàtẹ́wọ́. Welcome to Idiaraba Village, a serene and peaceful community in Odeda local government area of the state. For Oke Idayat, a trader who lives in this rural community, the Nigeria for Women project is a gift from heaven. Ní ìgbà tí mo bẹ̀rẹ̀ ọjà mi ìrówó ra ọjà. Ìgbà tó dẹ̀ di wípé mo bẹ̀rẹ̀ sí ní continue nínú ẹgbẹ́ yìí. Olúwa ṣeun ó ràn mí lọ́wọ́ mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ wọn. ẹgbẹ́ wáàgì yìí ó ràn ìdílé mi lọ́wọ́ gan nítorí ní àkókò mìíràn bóyá mo ń ronú pé mo fẹ́ ṣe nǹkan kan so tí n bá ti wá rò pé àmọ́ ń ṣe meeting tí n bá dẹ̀ ti lọ sí wáàgì wa tí n bá ti sọ pé mo fẹ́ yá owó lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wọ́n á yá mi tí màá ti dáyìn tí mo yá màá dá padà tó tí n bá ti dá padà wọ́n á dẹ̀ yá mi lómi so ìyẹn á mú kí ìrànlọ́wọ́ kó dìde fún mi so àwọn nǹkan tí mo fẹ́ ṣe nípa iṣẹ́ oko mo lè ṣe so ó ràn ìdílé mi lọ́wọ́ gan ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà àti ní gbogbo ọ̀nà. ètò yẹn dá lọ́pọ̀lọpọ̀ ó gbé àgbègbè mi ó gbé lárugẹ tẹ́ bá rí ìta mi ìjọ mi gbogbo wájú ilé báyìí ó máa kún ní gbogbo àwọn obìnrin àdúgbò látàárọ̀ dalẹ́ wọn ò ní lọ ibi kankan tó máa ṣèpàdé yẹn tí àwọn ọ̀gá wọn máa bá wọn sọ̀rọ̀ tó máa wá síbẹ̀ ètò yẹn dá o ó ràn lúwa ó ràn lọ́wọ́ o
lọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn obìnrin wa wọ́n ṣe kí ni wọ́n gba àwa tá a jọ kọ̀ wọ́n náà ànífọ̀kànbalẹ̀ ìyàwó tí kò ti ń rí fílẹ̀ ó dẹ̀ ń ṣe kí ni ó ti ń rí fílẹ̀ ìfọ̀kànbalẹ̀ dé bá wa o a dúpẹ́ lọ́wọ́n lọ́pọ̀lọpọ̀ o. ọkọ tìyàwó látìgbà tó ti bẹ̀rẹ̀ mítìn yìí ọkọ tìyàwó tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ èmi àtìyàwó mi ń gbà mí a lè máa lè jókòó a ní àǹfààní láti jókòó lọ títí pé ká fọ̀rọ̀ jómi tó rọrọ̀ ṣùgbọ́n sìn ó máa lẹ̀ mọ́ mi lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi náà máa lẹ̀ mọ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọ̀gbẹ́ni wá kí ló ń ṣẹlẹ̀ báwo ló ṣe ń lọ a ní ẹ̀yẹ́ ká ṣe báyìí ẹ̀yẹ́ ká ṣe báyìí ẹ̀yẹ́ ká ṣe báyìí inú mi wá ń dùn gan lórí ẹgbàá máa wò pé ìwọ náà tún ti lọ kọ́gbọ́n a ní bó ṣe wà nìyẹn o olúwa ṣeun olúwa ṣeun. kò sí ibòmíràn tí a lè lọ wáàgì ò dàbí ìgbọ́múlé láńtà ẹ jẹ́ ká sowọ́pọ̀ ká fìmọ̀ ṣọ̀kan gbé kémi gbé lẹ́ẹ̀kan sí gbé kémi gbé ẹ jẹ́ gbé kémi gbé. We are women. Women in the selected local governments in Ogun are taking full advantage of this innovative project, which is improving the lives of rural Nigerian women. As a result, their savings and livelihoods are growing. For the majority of them, who are now the envy of their neighborhood, their new lifestyle of financial independence, prudent act of contributing to social funds, saving, and credit is worthy of emulation. All thanks to the Nigeria for Women project. Inú mi dùn wípé arajà òní. Inú mi dùn wípé òní ṣojú mi. Congratulations, ọ̀rẹ́ mọ wọ̀rẹ́ wá. As the project enters into another phase, these women are more than prepared to take the future into their hands and contribute immensely to the GDP of the nation. All thanks to the Nigeria for Women project. Wípé arajà òní. Inú mi dùn wípé òní ṣojú wa. Congratulations, ọ̀rẹ́ mọ wọ̀rẹ́ wá. 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 Congratulations, ọ̀rẹ́ mọ wọ̀rẹ́ wá. Inú mi dùn wípé mo rájà òní. Inú mi dùn wípé òní.